Good evening to all for this wonderful gathering for the program of a virtual IoT Bootcamp, which is conducted by an Arunai Engineering College Department of Computer Science in the name of Center of IIoT. I welcome today's eminent person accepted our guest, and today's we have an eminent person who have been identified in the right way in the name of an IoT. So I welcome Mr.Salai Deva Thirumani from a technical architect from an Aideltecz from Bangalore. I welcome you, sir. Thank you, sir. So, in the presence of our, I'm happy to invite and happy to make it our in the presence of our Vice Chairman Engineer Er.E.V.Kumaran sir, and our respected Registrar Dr.R.Sathiyaseelan sir, and our respected Principal Dr.R.Ravichandran sir. I welcome you all for this gathering. So, this program has been initiated since 2019. Physically, we have been conducted and motivated most of the school students in the situation start from 2019 August. And we have come around 1,000 plus students. We have been trained in the name of an IoT while we have been physically running over in the institution level. So for that, I want to thanks to the management as well as from the faculty as well as from the students, those who have been make as a trainer in the Internet of Things, and they have been identified the right kit and as well as the right microcontrollers, which can be applied for the school levels as well as for the students levels. So that I want to appreciate the students level who have been given a good level of projects to be in the form of prototype as well as in the form of models actually. So I congratulate all the virtual IoT teams of an Arunai Engineering College to be the part of this program. So now I request our chief guest to take over the session. Please, sir. Thanks for the introduction, sir. So I'll just share my screen and switch off my video. Yes, sir. Thank you. It's a short introduction on IoT. So we'll talk about what is IoT and what are the areas we are working on, as well as what is the projects we can work on, as well as what will be the IoT future and where is IoT now and what it will be. So it will be both bilingual. So according to you, as I know already you have been here for the boot camp, a lot of people will speak about IoT. Anyway, I'll just give you 1 second more introduction. So if you go through this first slide, so what is Internet of Things? So whatever the data you are collecting and putting it on the cloud, there are a lot of definitions are there. There are no particular definitions are there. So based on each one perspective, it will differ. So suppose if I am working on a embedded mobile, one thing will be different, and one more person will working on computer mobile, they will go with the cloud. So that type of things will be there. So just carefully look at this picture. Okay, so we will just go through it. So first we will take this things one. So things in the sense, normally we will refer to the sensor values. So just consider one scenario. We will start from here itself. This is a traffic light. So how will you automate? Just take you are in Chennai or Bangalore. So what will happen? Once you are moving towards Coimbatore or else a satellite in the Bali, it will be the crowded one. Okay, at the time, just consider uh, your traffic signal for both persons. Both person in the sense you are in one side and the other side. Both are having the same sequence of 1 minute interval. What will happen for that 1 minute interval? This side 100 vehicles will be there. All the as same thing opposite side it will be like 30 vehicles will be there. What will happen? So for 1 minute, 100 vehicles have to cross, and again on the other side 1 minute 30 vehicles only cross. So we will have a 70 vehicles differentiation will be there. So if you make your traffic lights smart enough, instead of providing them 1 minute for the 30 vehicles, you can give that remaining time to this 100 vehicles, so that there will be a smartness will be in the traffic light, and there will be a pollution will be getting less, as well as your time will be getting saved. So that type of things. So for that type of application, what you need a how many peoples are there, so how many vehicles are there, so what is the timeline, so that and all you need to calculate. So for that calculation, you cannot calculate physically. You cannot one person cannot go there and employ and just check how many vehicles. We cannot do it in a manual way. We cannot just tell, hey, within 1 minute this many vehicles are there. We cannot do
on manual. So we can install some CCTV cameras, or else we can install some person detection sensors, or there are some sensors available in Texas Instrument Company. So that type of sensor we can employ there, and we can make that traffic light smart one. So Internet of Things, you are taking the sensor values and putting it on the cloud, and you are making it to the analytics way and making it smarter. Okay, so things in the sense, from our perspective, it's a collection of sensor values. So this is one thing. So the next thing, if you just consider washing machine, so in every home it will be washing machine. 90% of household persons will have the washing machine. So you can, instead of going, just consider you are school students, right? Just consider your parents scenario. uh, Before coming to home, if they switch on the washing machine, and if they come and if it gets dried, okay, they can directly put in the veranda or balcony. So that type of things, instead of wasting 1 hour time, so you can make the smarter washing machine. So for all these things, you need a sensor data. So how you are collecting the sensor data, we are having some separate architecture for that. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ அதே வந்து ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டு எடுத்துக்கோங்க. ஸோ திருவண்ணாமலையில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறைய விஷயம் ஐஓடியில் இது பண்ணாலும், இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இப்போ திருவண்ணாமலையிலே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அக்ரிகல்ச்சரல் ஃபீல்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ இப்போ நீங்கள் இஸ்ரேல், அது மாதிரி நிறைய கண்ட்ரிஸ், நீங்கள் இவந்தோ நீங்கள் ஸ்கூல் சில்ட்ரனாக இருந்தாலும் நிறைய நியூஸ் பார்ப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறைய அக்ரிகல்ச்சருக்கு வந்து ஆள் கிடைக்க மாட்டேங்கிறாங்க. ஸோ நிறைய வந்து நீங்கள் வந்து இப்போ டேட்டாஸ் வந்து நிறைய வந்து இப்போ ஆட்டோமேஷனா பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது என்ன பண்ணணும்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒரு அக்ரிகல்ச்சரல் ஃபீல்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, அதுல இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரைட் நோ நாங்க என்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா, ஒரு 3 ஏக்கர்ஸ் 4 ஏக்கர்ஸ் லேண்ட் இருக்கு. அதுலயே 3 ஏக்கர்ஸ் 4 ஏக்கர்ஸ் லேண்ட் இருக்குன்னா, அதுலயே நடுவுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பவுல்ட்ரி, இது மாதிரி அக்ரிகல்ச்சரல் ஃபீல்ட்ஸ் அது எல்லாமே கலந்துருக்கு. ஸோ அது எல்லாத்துலேயுமே இப்போ என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம்னா, இப்போ ஒரு நீங்கள் மீன் பண்ணலாம் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ ஃபிஷ்ரிங் ஃபார்ம்ஸ் அது எல்லாத்துலேயுமே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிஹெச் சென்சார்னா என்னன்னா, வாட்டரோட இது டெஸ்ட் பண்ணிட்டு சாலினிட்டி, ஸோ அது மாதிரி நிறைய சென்சார் வேல்யூஸ் எடுத்து கிளவுடு புஷ் பண்ணிட்டு, ஸோ அதனால என்ன பெனிஃபிட்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ உங்களுக்கு வந்து இந்த இடத்துல வந்து தண்ணியோட தன்மை மாறுது, விஷத்தன்மை ஏறுது அப்படின்னா உடனே நீங்கள் அதை கிளீன் பண்ணிட்டு பண்ணலாம். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் இப்போ ஒரு ஏக்கர் போச்சு அப்படின்னா அதுல மீன் எல்லாம் போறதுக்கு பதில் நீங்க வந்து அந்த டேட்டாஸை வச்சு நீங்க முன்கூட்டியே, இப்ப நீங்க முன்னாடி எல்லாம் வந்து நம்ம டெய்லி டெஸ்ட் பண்ணோம், அது மாதிரி பண்ணாம இப்ப வந்து நீங்க ஒரு ஒரு இடத்துல உட்காந்துக்கிட்டே இந்த டைம்ல இது மாறுது அப்படின்றத நீங்க இது பண்ணலாம். ஸோ அதே மாதிரி மோட்டர் வந்து நைட்ல போய் நீங்க கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படிலாம் இல்லை. நீங்க டைரக்டா மாய்ஸ்சர் சென்சார்ன்னு இருக்கு, ஈரப்பதம் சென்சார்னு சொல்லுவாங்க, ஈரப்பதம் மெஷர் பண்றதுக்கு. ஸோ அந்த சென்சாரை வச்சுட்டு நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, வந்து சாயில்ல வந்து மாய்ஸ்சர் இவ்வளவு இருக்குது இல்லை அப்படின்ட்டு நீங்களே ஆட்டோமேஷன் பண்ணணும்னாலும் அதுக்கு டேட்டா தேவை. ஸோ அதுக்கான டேட்டா வந்து நீங்க வந்து கலெக்ட் பண்ணிட்டு அதை கிளவுடுக்கு புஷ் பண்றீங்க. ஸோ அந்த 3 விஷயம், கிளவுடுன்னா என்ன, அது எல்லாத்தையும் நம்ம இப்ப பார்க்கலாம். ஸோ பாத்தீங்கன்னா 17 இது வந்து ஹிஸ்டரி ஆஃப் ஐஓடி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இது எல்லாமே நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. ரைட் நவ் இட்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் ஐஓடி. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஐஓடி, நவ் இண்டஸ்ட்ரியல் ஐஓடின்னு சொல்றோம். ஸோ நோட்ஸ் கேட்வே கிளவுட் வித் ஸ்டோரேஜ். ஸோ நோட்ஸுங்கிறது என்னன்னா, நீங்க இப்போ ஒரு ஃபீல்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்க எல்லாருமே மொபைல் யூஸ் பண்ணுவீங்க, ஃபேஸ்புக் யூஸ் பண்ணுவீங்க, இது எல்லாமே யூஸ் பண்ணுவீங்க. இப்போ ஒரே ஒரு சென்சார் டேட்டாவை ஒரு இடத்துல இருந்து கலெக்ட் பண்றீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ தண்ணியோட எவ்வளவு தூரத்துக்கு மண்ணோட ஈரப்பதம் இருக்குன்னு பாக்குறீங்க. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 100 ஸ்கேல் வச்சுக்குவோம். ஸோ அதுல 60ன்னு இருக்குதுன்னா, ஒரு நிமிஷத்துக்கு 60ங்கிறது ஒரு 1 KB ஆர் 2 KB ஆஃப் டேட்டா இருக்கும். இதே வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்போ ஒரு நிமிஷத்துக்கு எவ்வளவு இருக்கும், ஒரு செகண்டுக்குன்னா 60 KB ஆயிடும். 1 KB ஃபார் 1 செகண்ட்னா 60 KB ஆயிடும். ஸோ அப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகும், இட் வில் பி லைக் உங்களுக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு சென்சார்ல இது பண்ணும்போதே 1 GB டேட்டா வரும். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஒரு ஏக்கர் ஃபார்முக்கு வந்து நீங்க மினிமம் ஒரு 10 ஆர் 15 சென்சார்ஸ் வைக்கணும். அப்போ ஒரு நாளைக்கு 15 GBங்கிறது விச் இஸ் நாட் வியபிள் ஆப்ஷன். ஸோ அதனால என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை பண்ணாம ஸோ அந்த 15 சென்சாரையும் எடுத்துட்டு போய் ஒரு இடத்துல வந்து ஸ்மார்ட் ப்ராசஸிங் பண்றதுக்கு வச்சுக்குவாங்க. சப்போஸ் இந்த 1 மணி நேரத்துக்கு இதே தான் இருக்குதுன்னா, அந்த டேட்டா என்ன, அந்த கேட்வே என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, ஸோ அந்த
இடத்துல இருந்து வர டேட்டாஸ் எல்லாத்தையும் ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு, ஸோ எது வேலிட் டேட்டா, இன்வேலிட் டேட்டா, இன்வேலிட் டேட்டா வேலிட் டேட்டானா என்னன்னா எது தேவையான டேட்டா, எது தேவையில்லாத டேட்டா. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து 1 மணி நேரத்துக்கு வந்து அதே சென்சார், அதே டெம்பரேச்சர், அதே மாய்ஸ்சர் இருக்குதுன்னா எதுக்கு அத்தனை டேட்டாவையும் கிளவுடுக்கு அனுப்பிட்டு இந்த லாஸ்ட் 1 மணி நேரத்துக்கு இதுதான் இருந்துச்சுட்டு இங்கேயே ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு கிளவுடுக்கு அனுப்புறது. ஸோ கிளவுடுனா ஒண்ணுமே கிடையாது. இப்போ நீங்க கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்றீங்க, இல்லை கம்ப்யூட்டர்ல உங்க மொபைல்ல ஒரு ஸ்டோரேஜ் சொல்லுவீங்க. சப்போஸ் என் மொபைல்ல வந்து இப்போ உங்க கம்ப்யூட்டர் 1 TB 500 GB இருக்குது, அது மாதிரி சொல்றீங்களா, மொபைல்லாம் போய் கடையில கேட்கும்போது. ஸோ அதே மாதிரி நீங்க உங்க இடத்துல ஒரு ஸ்டோரேஜ் வச்சுக்காம இன்னொரு இடத்துல ஸ்டோரேஜ் வச்சுக்கிறது பேர் தான் இட்ஸ் அ கிளவுட். கிளவுட் இஸ் நத்திங் பட் ஒன் ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ். ஸோ இப்போ இதுக்கு இப்போ இவ்வளவு நேரம் வந்து நம்ம ஐஓடினா என்னன்னு பார்த்தோம், என்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ அதுல என்ன வகையான போர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது ஐ வில் கிவ் யூ த ஷார்ட் இன்ட்ரடக்ஷன். நீங்க ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து எடுத்தோடனே ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு யூ கேன் யூஸ் ஆர்டினோ யூனோங்கிற போர்டு யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஆர்டினோ யூனோ பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் சோர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஓப்பன் சோர்ஸ்னா என்னன்னா உங்களுக்கு கோடு வந்து நிறைய அவைலபிளா இருக்கும். அதே மாதிரி ஓப்பன் சோர்ஸ் ஹார்ட்வேர்னா என்னன்னா ஸ்கிமேட்டிக் உங்களுக்கு எப்படி அதை கிரியேட் பண்ணலான்றதை கொடுத்துருவாங்க. சாஃப்ட்வேரும் நீங்க காசு கொடுத்து வாங்க தேவையில்லை, அதோட பேஸ் கோடும் கிடைக்கும். காசு கொடுத்து வாங்க தேவையில்லைன்றதுனால உங்க வீட்டுல போயிட்டு நீங்க சண்டை போட வேணாம் எனக்கு வந்து 50,000 கொடுங்க 60,000 கொடுங்கன்ட்டு. ஸோ மினிமல் அமௌண்ட் ஒரு இந்த போர்டு வாங்குறதுக்கு க்ளோன் போர்டு ஒரிஜினல் போர்டுன்னு இருக்கு. ஸோ ஒரு 500 ரூபாயில ஆரம்பிச்சிங்கன்னா உங்க ப்ராஜெக்ட் நீங்களே கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பேசிக்கா நீங்க கெட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா யூ கேன் ஸ்டார்ட் வித் ஆர்டினோ யூனோ போர்டு. அதுக்கப்புறம் இந்த ராஸ்பெரி பை 0, இந்த ராஸ்பெரி பை 0ன்றது ரொம்ப பாம் சைஸ்ல இருக்கும். இது மைக்ரோ கண்ட்ரோலர், இது மைக்ரோ ப்ராசஸர். ஸோ கண்ட்ரோலருக்கும் ப்ராசஸருக்கும் ஒரு சிம்பிளான டெஃபினேஷன் சொல்லணும்னா ரிப்பீட்டேட்டிவ் ஆப்ரேஷன். இப்போ உங்க வாஷிங் மிஷின் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு 10 ஆப்ரேஷன் தாண்டி வேற எதுவுமே பண்ணாது. அதுக்கு அந்த மாதிரி இடத்துக்கு வந்து நீங்க யூ கேன் யூஸ் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர். அதே வந்து உங்க கம்ப்யூட்டர்ல நீங்க ஒரு நேரத்துல பாட்டு கேட்பீங்க, ஒரு நேரத்துல வந்து சாஃப்ட்வேர் ரன் பண்ணுவீங்க, ஒரு நேரத்துல வந்து யூ வில் ரன் மல்டிபிள் அப்ளிகேஷன்ஸ், கேமிங் ரன் பண்ணுவீங்க, ஒரு நேரத்துல வந்து யூ வில் கிரியேட் லாட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன். ஸோ தட் டைப் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் நீட் ப்ராசஸர். அதாவது மைக்ரோ ப்ராசஸர் வந்து இட் ஹேஸ் அ செப்பரேட் மெமரி, ரேம், ரோம் எல்லாமே செப்பரேட்டா இருக்கும். பட் இன் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் எவ்ரி திங் வில் பி ஆன் ஒன் சிப். ஸோ உங்களோட அப்ளிகேஷனை பொறுத்து நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ESP32. ஸோ இப்போ நம்ம ஐஓடின்னு பேசும்போது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும், எல்லாமே வைஃபை ஆர்எல்சி ஏதாவது ஒரு கிளவுட் டிவைஸோட கனெக்ட் பண்ணும். ஸோ அதுக்கு இந்த போர்ட்ஸ், இந்த ஆர்டினோ யூனோ போர்டில் வைஃபை சிப்லாம் கிடையாது. இது வந்து ESP32ல வந்து உங்களுக்கு வைஃபை சிப், ப்ளூடூத் எல்லாமே இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு ஒரு 10 இடத்துல டேட்டா கலெக்ட் பண்ணி கிளவுடுக்கு நீங்க புஷ் பண்ணணும், எங்கனாவது ஒரு சர்வீஸ்க்கு ரன் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா யூ கேன் யூஸ் ESP32. ராஸ்பெரி பை 4ங்கிறது இது வந்து உங்களுக்கு வந்து உங்க கம்ப்யூட்டர் மாதிரியே தான். இட் ஹேஸ் அ ஓன் USB ஸ்டிக், ஈத்தர்நெட், அதே மாதிரி வந்து SD கார்டு, இதுல 26 GPI பின்ஸ் இருக்கு, 40 பின்ஸ் இருக்கு. ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க வேணும்னா படம் பாக்குறதுனா பார்க்கலாம், சாஃப்ட்வேர் கிரியேட் பண்றதுனா கிரியேட் பண்ணலாம், மெயினா பைத்தான் ரன் பண்றதுனா ரன் பண்ணலாம், ஈவன் சி கூட ரன் பண்ணலாம். ஒரு இட்ஸ் அ மினி கம்ப்யூட்டர் on a hand palm sized. ஸோ இது பீகிள் போன். ஸோ இது இன்டெல் அபோர்ட். சப்போஸ் நீங்க வந்து ஹை எண்ட் பண்றீங்க, எனக்கு எல்லாமே நான் பண்ணிட்டேன், அதுக்கப்புறம் வந்து நான் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் கிரேட்ல பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா யூ கேன் கோ வித் இன்டெல் அபோர்ட். ஓகேவா? ஸோ இது வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு டேஷ்போர்டு, இட்ஸ் அவர் ஓன் டேஷ்போர்ட். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ஒரு கிளவுடுங்கிறது எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த சென்சார் டேட்டா வந்து எத்தனை சென்சார் ஓடிட்டு, சென்சார் வேல்யூஸ் என்ன வருது. ஸோ இப்போ ஒரு அக்ரிகல்ச்சரல் ஃபீல்டுன்னு எங்கள் இதில் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் சென்சார்ல இருந்து 8ன்ற வேல்யூ வருது, அடுத்த சென்சார்ல 55 வருது. ஸோ 3வது சென்சார்ல வேல்யூஸ் எதுவுமே நாங்கள் இது பண்ணல. ஸோ அதே வந்து நாங்கள் அப்போ அந்த இடத்துக்கு எவ்வளோ தேவை, சப்போஸ் எனக்கு நீங்க ஒரு ஃபுல் ரன்ல பைப் எனக்கு வந்து வாட்டர் போக வேணாம் அப்படின்ட்டு ஐ கேன் கண்ட்ரோல் த்ரூ ஆக்சுவேட்டர் மூலமா நான் எவ்வளவு இங்க வைக்கிறேனோ அந்த அளவுக்கு மட்டும் எனக்கு அங்க வாட்டர் ஃப்ளோ இருக்கும். ஸோ இது வந்து இதுதான் ஒரு கிளவுட் டேஷ்போர்ட் டிசைன். ஸோ இது வந்து எங்க ஓன் கிளவுட். ஸோ இந்த மாதிரி IoT is nothing but collection of data and pushing to the cloud, and thereby you are making a data analysis out of it. அதுக்கப்புறம் நீங்க அதை வச்சு என்ன டிசைட் பண்றீங்கன்றது தான் ஐஓடி. ஓகேவா? ஸோ நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்கு. ஐ வில் ஷேர் த பிரசன்டேஷன் வித் யூ சின்ஸ் மை டைம் ஹாஸ் பின் ரன் அவுட். ஸோ ஐஓடிக்கு அடுத்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பாக்குறீங்கன்னா, சி யூ வில் கலெக்ட் ஆல் த டேட்டாஸ் த்ரூ யுவர் சென்சார். ஓகே, அதுக்கப்புறம் அந்த சென்சார் வேல்யூஸ் எடுத்துட்டு போயிட்டு இன்டெகிரேட் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் அது என்ன மாதிரி தேவைப்படும், விஷுவலைசேஷன் எது பீக் பாயிண்ட், எது வந்து உங்களுக்கு தேவையானது, அதை ஆல்ரெடி நம்ம வந்து பேசியிருந்தோம்ல. ஸோ வெதர் எது வேலிட் டேட்டா, இன்வாலிட் டேட்டா, எது பீக், எது மீடியன், எந்த டேட்டா வந்து நம்ம த்ரெஷ்ஹோல்ட் லெவல்ல வச்சுக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்தையும் நீங்க டேட்டா விஷுவலைசேஷன் மூலமா பார்த்துக்கலாம். ஸோ முடிஞ்ச பிறகு வாட் எவர் த டேட்டாஸ் யூ ஹாவ் கலெக்டட் த்ரூ
collected through the sensor, you are going to give it to the machine learning part. That is AI part, artificial intelligence part under the startup. So data collection part will be taken care by IoT segment, and whatever the designing factor will be taken care by AI part. So அதுதான் நாங்க இப்போ e-vehiclesல நாங்க பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். So we have designed our own AI car data இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். So collection of data, உங்களுக்கே தெரியும் இந்தியாவில் வந்து டேட்டா வந்து we cannot connect ஒரு லைவ் லொகேஷன்ல வச்சு பண்ண முடியாது. ஸோ வி ஆர் பை யூசிங் த யுனைட்டி சாஃப்ட்வேர். நாங்கள் ஒரு என்விரான்மெண்ட், சப்போஸ் நீங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் திருவண்ணாமலையிலே ஒரு இடத்த எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதை யுனைட்டி மூலமா நாங்கள் கிரியேட் பண்ணிட்டு டேட்டா கலெக்ட் பண்ணிட்டு வி வில் புட் இட் டு ஐஓடி. ஸோ ஒரு ஐஓடியில் நாங்கள் டேட்டா கலெக்ட் பண்ணிட்டு, ஸோ சென்சார் வேல்யூ, அந்த காரோட ஸ்பீடு, அக்ஸலரேஷன், அது எல்லாமே நாங்கள் ஐஓடியில் கலெக்ட் பண்ணுவோம். ஐஓடினா ஒன்றும் இல்லை, சென்சாரில் டேட்டா கலெக்ட் பண்ணுவோம். அதை ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு இந்த லெஃப்ட் போ, ரைட்டு போ, அதெல்லாம் சொல்றது வந்து we are doing an AI part. Okay, thank you. Any doubts? I think I have covered it in correctly 15 minutes. So over to you, Jothish sir. Yeah, thank you, sir, for your presence that you told about the IoT and as well as the aspects which is crucially needed for the students. Students want to get interested because I really like on IoT when initially started with Peanut Electronics, sir, actually, maybe in 2010, I think so. We have an good contact with you and as well as with Pandidurai and as well as Yes. with Kumar Shankar. So that is the moment that, but personally I've been started to work with IoT on 2007 by starting out with an Arduino. So that is the startup, and we have a set of teams that ever we will able to do on IoT. But now presently that we want to make, especially for the student aspect side, the final year students also available inside this particular meet. They want to know how to integrate about the IoT devices in different microcontrollers in the cloud-based system, so that I think we identify the right resource person so that you can help us in future if there is any kind of a projects, if you are going for IoT-based cloud-based system, especially they want to develop any construction-based systems. So, sir, if you are able to act as a mentor for our students in future, that has been very helpful for us to make it to be in the right manner. Actually, Sure, sir. I will help you. I'll do the mentor role. Can I know what is the present way that we can have the dashboard that you have been shown over it, whether it is in pre-made dashboards or we want to make it, or any other pre-made dashboards are available while we integrated with an IoT devices? 1 second. If you give me 2 minutes, I will just show it up. I'll give you the live example. Actually, it has been with Velamal College as well as we are having our own thing. It's a custom design actually. So normally what happens, we are having ThinkSpeak, lot of clouds are there. So but college and normally I work with some of the government organization. So I cannot show that government organizations one, but anyway, so some of the data we need both data plotting as well as data controlling. So this is the type of the cloud. It's actually how many things you want, you can, based on the cloud storage space you are allocated, you can get. So yeah, suppose so this is a sensor thing. So how many sensors you want, you can add it over here. So actually it's a proprietary software, but it's customizable only. So we'll give the code everything to the college or else defense organization. So it's type of, it should not be like whole control over ourselves. So you can, whatever the sensor, how many sensors you want to add, you can add, as well as if you want to, the API will be provided over here. So suppose if you want to control from here, that also possible. Suppose if I give on off state, so it will be changed over there. So actually, what is the plan presently we are having now? We have one of the center of excellence with the name of a center of IoT in our institution. Okay. We have provided the space for the students as well as the faculty to be work on IoT, especially while they are interested. So the Okay. objective, the present objective is we want to make the environment what presently the students has been working on. We want to make that environment to be converted to an IoT. That's what. So this is the thing. Normally, we are having a lot of clouds. So
we will give it to the students, or else it is with CSE as well as Rani industry, right? Rani baking industry. So they are having, this is a trial place where they will plotting their industrial sensors as well as in, yeah. Yeah, understood. Okay, sir. We will work it on that. Maybe Sure. in future regarding this actually. So Yeah, thank you, fine. sir, for Thank you. your presence and make your valuable inputs to the students. The students definitely will take this input to the further to take it to be converted as a prototype or a model of a projects to be taken. Thank you, sir. Thank you, fam. Thank you, sir. Thank you. So now I welcome our Arunai virtual IoT team members to be taken part of this particular session, who has been actively be available for the past 1.5 years while we started over this particular session. So now I invite Ms. Gayathri to take over the session. So good evening everyone. I'm Gayathri from the final year Department of Computer Science and Engineering, and I'm an IoT trainer at Arunai Engineering College. In this session, we are going to see about what is microcontroller and some examples of microbit and how to use microbit for the project purposes. So already as our guest introduced that what is microcontroller. Microcontroller is one of the basic elements of IoT, and a microbit is an example of a microcontroller. Using microbit, we can do many projects, from small projects to complex projects. So in this session, we are going to see what are the projects we can done using microbits. So this is the pictorial representation of the microbit. It has some specifications like it is 32-bit ARM Cortex, and it uses a flash memory of about 256 KB, and it holds a 16 KB of RAM, and it has a Bluetooth technology with the 2.4 GHz. So microbit is an open source hardware embedded system. So anyone can use the microbit, and they are able to upload the code in the microbit. And this microbit was mainly developed for the purpose of education by BBC. So it is very quite interesting and easy to learn. It also helps kids to enjoy this learning session. So let us see some important key features of microbit. So this is the front end of the microbit. Here we have two buttons which is called as A and B. So these buttons are used to give input for the microbits, and also this is the LEDs which is arranged in a form of 5x5 matrix. So here we can able to see 25 number of LEDs which is used for the purpose of giving output. Then we have a number of ports here, which is called as power ports, ground ports, and we can use these ports for using the crocodile pins. Crocodile pins are nothing but which is attached to the electrical cables for the purpose of battery. So we can use crocodile pins for doing big projects. Now it is not necessary. And this is the back end of the microbit. Here we have compass and light sensor and accelerometer. These are combined for the purpose of producing the output. Here we have a battery connector and a USB connector. These two connectors are used for connecting the microbit to the systems. Either we can use a USB connector, or just we can use the USB connector for sending program to the microbit, and we can see the output by using a battery in the battery connector. Then here we are having Bluetooth connections, which is used for connecting one microbit to the another microbit through Bluetooth, or we can able to connect a microbit to any other systems. Then we are going to see how to code a microbit. Before getting into the session, I just want to tell you two things. We can able to code the microbit in two different ways. One is by using a website called makecode.microbit, which we are going to see in this session. And another one method is for the person who is well versed in programming languages like Python or JavaScript can use the normal text editors like TextPad for creating a program and save it with the extension called as .hex format. So now we are going to see how to use some makecode.microbit website. So first we have to connect this microbit to the systems using the USB cable in the USB connector.
Once the microbit is connected, it will show the yellow light will be blinked, and the system will pop out with the drive name as microbit. After connecting it, we just want to code it. So this is the page which we are used to code the microbit. So here we can use the blocks, as well as we can also use the text editors to program the microbit. After finishing, we have to download the code which we written, and after downloading it, we have to just copy and paste it to the microbit. So while uploading the code to the microbit, the yellow light at the back will be glowing. It indicates that the program is being uploaded to the microbit. After the successful completion, the flashing will be stopped and the output will be displayed on the microbit. So now we can see some basic example of microbit. So first we have to go for makecode.microbit.org. This is the page where we can able to create projects, and there is n number of tutorial programs which is used for the learning purposes. Every program will have some tutorials for blocks as well as for the Python and JavaScript languages. Now we are going to create a new project. By clicking on new project, for example, now I'm going to make a project named as name tag. Then we have create the projects. Now the project has been created. Here the screen is split into two pans. One is for the emulator and another one is for the coding purposes. So this is known as emulator. While we are coding, we can simultaneously see the output in the emulators. Here we have predefined blocks such as on start and forever. On start is block which is used for displaying the output at the initial stages, while forever block is used for the purpose of showing the output continuously in a loop manner. So here we can able to write the code. If we know the code, we can type here. While typing your code here, the blocks will be automatically created there and vice versa. So now we are going to see how to code using blocks. So these are the enormous options which is available in the microbit. We can use these options for creating a big projects. Now simply we can going to make a small projects. So what I'm going to do now is I'm just going to show the number as 3 at the starting, and forever it want to be scrolled our college name Arunai. So first on start block, we just go to basics and we can drag the show number block and we can fix here. We can change the number just by clicking on it. We can able to change any number as we want. For example, now I'm making as 3. So enter means now the emulator will show 3. So after that, we have I'm going to show our name, college name. So again from basics, we can drag the show string and we can edit the name here. For example, now it want to be shown as Arunai. So now I'm playing this. So now on start it will show 3, and now Arunai will be scrolled until. So it will be scrolled in a loop. We can also add emojis and symbols to here. So now I'm using icon here. So here I'm going to use smiley. So now we can go and check the stimulator. So on start it shows 3, and after that it scrolls Arunai and it shows the emoji. So this is all about our project. I hope I'm clear with those things. Now the session will be hand over to Ms.Nivethaa. Good evening, everybody, and welcome to my presentation. I'm Nivethaa from the Department of Computer Science and Engineering, final year, Arunai Engineering College. I'm an IoT trainer in our college. I display on behalf of my take this session on microbit temperature sensor. First, we will see about what is microbit. So the microbit processor has a built-in temperature sensor input which gives a readings in centigrade. The function then returns the converted number. So when you press the button B, the temperature is shown in Fahrenheit on the LED display output. If you press the button A, the temperature is shown in centigrade. So this is all about the temperature sensor.
So let me see. I'm going to show you how to do the temperature sensor first. So let's get started. Make sure you have gone to the microbit website mako.microbit.org. So next click on the new project. The first one is the temperature sensor code. So let's call it as temperature shortly. So don't forget your name at the back by let name it as temperature sensor. So first we're going to delete the start and forever because we don't need that. So drag and drop it here. So we are instead pull up input A and B because button A and B is going to control my temperature sensing. So let's pull it out, go to the input and take up button A. So and take up the another button. A can change this second one to B. So now everyone start with A first. So I want my microbit to show me a temperature reading. So the reading is actually a number. So let's go to the basic and to pull up a show number block and pop it in A first. So what kind of number where we are getting a temperature reading, right? That microbit actually has a temperature sensor inside it. So activate it, we need to go to the input and scroll down. So here the temperature is there. So pop it in A show number 0. So now let's test this code. So if I press A means it show me the temperature. So 21. So we got a 21, but everyone, if you just ignore this little icon here, so it only shows me a number. I want to make it better and I make it to tell me that it is in degrees Celsius. So I'm going to add an additional show string. So I'm going to change the words here to see the unit C is the temp. So the reason why is because we cannot add the symbol decrease here. So I'm going to use a C to represent here. So let's test this out and button A press. Show number temperature, C is the temp. So 21 C is the temp. Now let's move on to the button B. Okay. So now on button B, presses be the exact same code, but our temperature now is be not in degrees Celsius but in Fahrenheit. So let's just start with the exact same coding. So I'm going to pull out the show number and pop it on the button B. Now what kind of number and what kind of temperature reading, we are not going to just use this block. So we are going to add a formula to it. So I'm going to use a formula block. So click a math block. First I'm going to pull up a multiplication and I pop it on the other side. Then I'm going to back to input, pull up a temperature block.
So this is a formula for Fahrenheit from degree Celsius. You need to multiply times by the number 1.8 and then you have to add 32 to this entire block. So to add 32 to this thing, we have to add the another math block addition. So pop this is in the first hole. So the temperature times 1.8 finished in plus 32. So here change it as 1.8. And here we can change it as 32. So this is a formula for Fahrenheit. You need to multiply times and by the number 1.8 and then you have to add 32 to this entire block. So this is a formula. So next you have to pull up and pop it on the show number block. So this is basically over temperature in Fahrenheit. Okay. So but same thing I wanted to show me the unit. So I'm going to copy the string code to pick it and change. And pop it on here. So instead of C, we have to change F. So F is a Fahrenheit. So now let's try this up. Press button B. So 79.8 F is the temp. Now I have a Fahrenheit reading. So this is all about the microbit temperature sensor. Hope you all understand this concept. Thank you all for your attention and time. I would like to thank our HOD and giving me this opportunity. And once again, thank you all. Good evening, one and all present here. I am Abarna from Final Year CSE department. I am an IoT trainer from Arunai Engineering College. So let's get started. Today we'll see how to perform addition operation using microbit. Let's get into the session. Just open your Chrome and type it as makecode.microbit.org. Hit the new project icon and create a name for your project. Let's create the name by calculator. Hit the create. These are the two parts involved here. This is for this is an emulator part and this is for coding session. These two blocks are the default blocks present always. This forever session is not used today in our project, so let's put it in the bin. Okay, to begin with, we have to create few variables. First, we'll create a first variable and name it as number1. Hit OK. Create another variable and name it as number2. Create another variable as sum. Why? Because it is addition, so we need to store the value of sum, so we are creating it as sum. We are going to initialize the variables. So from variable session, select the set sec here and drag and drop it here. Duplicate it once and place it here. Replace the sum by number1. Set it as number2. From the input section, drag the on button A pressed and place it over here. From the variable section, change sum and drag and drop it over here. From the basic section, drag the show number option and press it over here. Replace it by number1, and here also we can replace it by number1. What we mean here is that each time in this, we can see it in the simulator.
Each time when we press A, the values keeps on increasing in an increasing order. This is what in the on button option. Duplicate it and place it for B. Change this number 1 by number 2. The show number option by number 2. Then go to the input session and select the on button A pressed and place it over here. We can make it as A plus B. From variable session, select the set sum2 and place it over here. As we are using plus operator, from math operator, we can use this function and place it over here. This plus this 0 and 0 can be replaced by variables number 1 and 2. Then from basic session, drag and drop show number option here. From variable session, click the sum and place it over here. In the simulator, let me try it out. Let me keep A as 2, 1, 2, B as 3. If we give the operator, we'll get it as 5. If we try it for the second time, did you notice that we are getting only continuous values of what we have stopped before? So we need to introduce another block from input session, on check button. From variable session, drag and drop the set sum here. Duplicate it thrice for number 1, 2, and 3. 3 means for sum. Replace it by number 1 and 2. From basic block, click the clear screen option and place it over here. Okay, let's try it out. We'll assign A value to be as 4. 1, 2, 3, 4. B value to be as 3. 1, 2, 3. If we click this operation, we'll get it as 7. If we click this shake option, the screen will refresh. Here we can use multiple operations like plus, minus, multiple, division, etc. That's all about my project. Thank you, sir. Good evening to one and all. I'm Jothiswaran. From Final Year CSE department. I'm IoT trainer. In this session, I'm going to show about how to create a dice using microbit. Make code.microbit org. Create new project. Put your project name. I will put dice. We can remove it. First click input and select on shake. After that we need to create a variable. Then shake variable. After that we need to go on math. We can modify here 1 to 6. After that we need to go on logic. Select if else for condition. After that we need to go on variable. Select shake here and put it on here. After that we need to go on logic, and we need to add a comparison operation here.
Again basic, show LEDs. We can create a shortcut here, duplicate. We need to do it until to reach C6. Finally, we done create 1 to 6. After that, we can execute it. If we check this microbit, this number will be shown on LEDs. We can also click on it, check it here. Good evening, one and all present here. It's my immense pleasure to welcome you all to the Virtual IoT Bootcamp 2022. Let I introduce myself. I'm Harish, currently pursuing my third year of Computer Science Engineering. Now we are going to see voting machine using microbit. First, we go to this website mako.microbit.org. Here, click this plus icon to create our new project. And our project name is voting machine. And hit this create button to create our project. Here, I'm creating this voting machine project by using blocks for simple understanding. Defaultly, we will have two blocks. One is onShot block and another is for all block. Here, I don't need this for all block, so I'm adding this thing by placing it here. For example of this voting machine, consider two students are standing for the position of class representative, and we need to take a voting system for the class to choose a representative. We already know that two students are standing for the position, so we created two variables. So from this variable section, click this make a variable button and just type variable name.
Here I'm going to give a variable name vote A, and my variable is created, and I need to create another variable for student B. So again I'm going to click this and type vote B, another variable. Now my two variables are created and its essential corresponding blocks are also created. For the voting system, the initial count of the voting must be 0. So I'm going to set this variable to 0 count on start. And I'm going to change this thing to vote A. Again, I'm going to drag and drop this set block here. Now my two variables are set to 0. Now I'm going to show a string in LED. Vote R.B. Okay, by completing this onStart block, the microbit chip will show indicates that the vote A or B. Microbit has two buttons, one is A button and another is B button. We can use these two buttons to vote the students A and B. So from this input section, I drag and drop this on button block here. If the button A is pressed, we need to change the value of OTA variable by incrementing it 1. So for incrementing from variable section, I dragging and drop this change block here and drop it here. And I'm going to change this thing to vote A. Now I'm going to show a string, show a icon, the tick icon, because we need to indicate the user and that is vote is counted. Now I'm choosing this tick icon. Then I need to pass this LED, tick LED for 2 seconds. For that, from basic section, I drag and drop this pass block and drop it here. And I need to pass it for 2 seconds. Now I need to show a string question mark to wait the next voter to vote. And I change this to question mark. The same thing will be followed to button B press, so that I'm going to duplicate this thing. Now it is duplicated and I change this to button B. If button A is pressed, the value of OTA will be incremented by 1 and will be showing a tick icon, and it will be paused for 2 seconds, then it shows a question mark. The same thing will be displayed to B. Now the voting is completed. To check the result of the voting system, I need to do from input section, I drag and drop this on button block and drop it here. Microbit has a third button specialty by A plus B button. To calculate the voting result, we can use this third button. On pressing this button, we will show a string A and vote count of A. After this, we will show a string B and its vote count of B. So from basic section, I drag and drop this show string here. I need to show A. And from variable section, from basic section, I need to show the vote count of A. And I need to show the number of vote count of variable A. For this, I'm going to drag
OTA variable from variable section and drop it here. Then I need to show the string B for this from basic section and drag this show string block again. And I'm changing this to B. Now I need to show the word count of B. For this again I'm dragging this show number block and drop it here. Now if the button A plus B is pressed, it will be showing a string A and its word count of A, and then it will be showing a button B and its word count B. Now we need to compare these voting results, vote A and vote B. For this, from logic section, I need to compare so that I'm using if-else block. For comparison, again from logic section, I use this comparison block and drop it here. I need to compare these two variable word count of vote A and B. For this, from variable, I drag and drop the vote A variable and vote B variable. I need to compare this variable for two times, so I'm going to duplicate this thing. Now it's duplicated. And drag this and drop it here. If the word count of A is greater than B, we need to show that string A wins. For this, from basic section, I drag and drop this source string here, and I change this to A wins. If word count of A is lesser than B, then I need to show the string that B wins. Then there is a probability of equal vote of A and B. For this, I am going to use this else block, and I need to show the string etc. Now our project is completed. Let us check the demo and output. Now initially on starting of this microbit chip, it will be showing vote A or vote B. If the student come and press the button A, it will be showing a tick icon for 2 seconds and will be showing a question mark for the next voter to vote for the student. Then next student comes and press the button B, and it will again show the tick icon and pause it for the 2 seconds and show question mark. Now I am going to randomly vote for the students A and B. Now my voting process is completed. Then I need to check the voting result by pressing this third button A plus B. A 6 and B vote count is 0. Then the result is A wins. Thank you students for listening to me, and I thank to our HOD sir for giving me this opportunity. Thank you sir. Thank you, Harish, and thank you all the students. Those who have been taken today. The session starting from Gayathri, followed by Nivethaa and Aparna. Jyothishwaran Harish has been taken the wonderful session related to an IoT, and the students are asked to make your email ID in the chat box.
The respective students only will get the e-certificates, not the registered students. So the students also have been available inside the meeting. Kindly make your mail ID in the chat box. Students, the recorded session of this particular IoT bootcamp will be shortly made as a video and launched to you in the WhatsApp group, so that if you want to do it as an exercise, if you have any doubts, you can go through the document. And if you have any doubts related to an IoT, you can contact to the mail ID CSE@arunai.org. I will also make it in the chat box. You can put your queries so that we can able to rectify it regarding the projects. Thank you. Fine. Thank you, students, for your wonderful presence for the program of a virtual IoT bootcamp. And I think this program will definitely will initiate your knowledge in the name of an IoT and as well as an Industrial 4.0. And make use of this particular session, and as well as the recorded video will be shortly given in your WhatsApp group, and try to make it to be as a product development, to be converted as a product. Thank you.